The great sage Maitreya continued, my dear Vidura, because of their pious nature, all the sons of Prachinabhari very seriously accepted the words of their father with heart and soul. And with these words on their heads, they went toward the west to execute their father's order. Великий мудрец Матрея продолжал. Дорогой Видура, все сыновья Прачинабхархи были очень благочестивы, поэтому они со всей серьезностью отнеслись к словам своего отца, приняв их близко к сердцу. Со словами отца на голове они двинулись на запад, чтобы выполнить его волю. The meaning of the word is pious or well-behaved is very important, especially at the present moment. It is derived from the word sadhu. A perfect sadhu is one who is always engaged in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead. Prajinabhari's sons are described as sadhava because of their complete obedience to their father. The father, king, and spiritual master are supposed to be representatives of the Supreme Personality of Godhead. And as such, they have to be respected as the Supreme Lord. It is the duty of the father, the spiritual master, and the king to regulate their subordinates in such a way that they ultimately become fully unalloyed devotees of the Supreme Lord. That is the duty of the superiors, and it is the duty of the subordinates to obey their orders perfectly and in a disciplined way. The word shirasa on their heads is also significant, for the Prachetas accepted the orders of their father and carried them on their head, which means they accepted them in complete surrender. Употребленное в этом стихе слово «садава», благочестивый или благонравный, является очень важным, особенно в наше время. Оно происходит от слова «саду». Идеальный садху – это тот, кто постоянно служит верховной личности Бога. Сыновья Прачинабхархи названы здесь садава, так как они были во всем послушны своему отцу. Отец, царь и духовный учитель считаются представителями верховной личности Бога. Поэтому их следует почитать наравне с Верховным Господом. Долг отца, духовного учителя и царя – руководить своими подопечными так, чтобы они в конце концов стали чистыми, беспримесными, преданными Господа. Это долг старших, а те, кто находится у них в подчинении, обязаны беспрекословно и безукоризненно выполнять все распоряжения старших. Особого внимания заслуживает также употребленное здесь слово «шираса», что значит «на головах». Получив указания своего отца, прачеты несли их на голове, то есть были готовы беспрекословно исполнять их. Samudram upavistirnam upasyan sumahat sarat mahanmana iva swachan prasana shalilasayam. While traveling, the Prachetas happened to see the great reservoir of water, which seemed almost as big as the ocean. The water of this lake was so calm and quiet, it seemed like the mind of a great soul. And its inhabitants, the aquatics, appeared very peaceful and happy to be under the protection of such a watery reservoir. В своих странствиях прачеты пришли к огромному озеру, которое казалось бескрайним, как океан. Невозмутимая гладь этого озера напоминала ум великой души, а живые существа, обитавшие в его водах, выглядели счастливыми и умиротворенными. The word Sasamudra means near the sea. The reservoir of water was like a bay, for it was not very far from the sea. The word upa, meaning more or less, is used in many ways, as in the word upati, upapati, which indicates a husband, more or less. That is to say, a lover who is acting like a husband. Upa also means greater, smaller, or nearer. Considering all these points,
the reservoir of water, which was seen by the Prachetas while they were traveling, was actually a large bay or lake. And unlike the sea or ocean, which has turbulent waves, this reservoir was very calm and quiet. Indeed, the water was so clear that it seemed like the mind of some great soul. Gyanis, yogis, or bhaktis, or pure devotees are also called great souls, but they are very rarely found. One can find many great souls amongst yogis and gyanis, but a truly great soul, a pure devotee of the Lord, who is fully surrendered to the Lord, is rarely found. Samahatma Sadurlabha. Gita 7:19. The devotee's mind is always calm, quiet, and desireless because he is always anyabhilasita shunya, having no desire other than to serve Krishna as his personal servant, father, friend, mother, or conjugal lover. Due to his association with Krishna, the devotee is also very calm and cool. It is also significant that when this reservoir, all the aquatics are calm and quiet, because the disciples of a devotee have taken shelter of the great soul. They become very calm and quiet. They're not agitated by the waves of the material world. Сасамудра значит у моря. Озеро, которое видели прачеты, было похоже на залив, так как находилось недалеко от моря. Слово «упа», означающее что-то вроде, употребляется в разных случаях. Оно является, например, частью слова «упапати», которое значит что-то вроде мужа. Так называют любовника, выступающего в роли мужа. Кроме того, упа может означать больше, меньше или ближе. Отсюда можно заключить, что водоем, который прачеты увидели во время своих странствий, был больше заливом или озером. В отличие от моря или океана с их вечно бурлящими волнами, этот водоем был очень тихим и спокойным. Его вода была чистой и прозрачной, как ум великой души. К категории великих душ относятся гьяни, йогов, бхакт, чистых преданных Господа. Всех их называют великими душами, но чистые преданных Господа встречаются очень редко. Среди йогов и гьяни немало великих душ, но истинно великая душа, чистый преданный, во всем послушный Господу, встречается очень редко. Махатма Судурлаба, Бхагават-гита 7.19. Ум преданного неизменно тих, спокоен и свободен от желаний, потому что преданный всегда остается аньябилашита шуньям. Его единственное желание служить Кришне в качестве личного слуги, друга, отца, матери или возлюбленной. Благодаря общению с Кришной преданный всегда спокоен и умиротворен. Следует обратить внимание и на упоминание о том, что все обитатели этого водоема тоже были спокойными и умиротворенными. Ученики преданного становятся спокойными и безмятежными. И их перестают тревожить волны материальной жизни, так как они приняли покровительство великой души. The material world is often described as an ocean of nescience. In such an ocean, everything is agitated. The mind of a great devotee is like an ocean or a very large lake, but there is no agitation. As stated in Bhagavad Gita, Vyavasatayat Mubiri Ekeha Kuru Nandana, 241. Those who are fixed in the service of the Lord are not agitated by anything. It is also stated in the Bhagavad Gita. We should go back and read. Okay, read that. Материальный мир часто называют океаном неведения. В этом океане постоянно бушуют бури. Ум великого преданного тоже подобен океану или очень большому озеру, но он всегда остается спокойным. В Бхагавад-гите 2.41 сказано «Явасьят атмика будир экеха куру нандана». Тех, чьи помыслы сосредоточены на служении Господу, ничто не может вывести из равновесия. Об этом также говорится в другом месте Бхагавад-гиты. Go back, and I'm going to read this verse from the Bhagavad Gita.
Important verse. 241. Vyavasayatmaka buddhir ekeha kunana bahushaka yanantascha buddhayo vyavasayana. Those who are not on this path are resolute, and their aim is one. O beloved child of the Kuru, the intelligence of those who are irresolute is many branched. Бхагавад-гита, глава 2, текст 41. Идущие этим путем решительны и целеустремлены. У них одна цель. О потомок Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен. So keep your aim. We're trying to get to Krishna. Don't think about you need so many other things. We need things to help us get to Krishna, that's all. Just like Arjuna is shooting arrows. Будьте настроены на свою цель. Не разбрасывайтесь, не думайте о чем-то еще другом. Будьте как Арджуна, который стреляет своей стрелой. He only saw the eye of the bird. He didn't see any of the other, the body or anything else. So he never missed. He was never distracted. Он видел только глаз птицы, он не видел всего остального, всего, что вокруг. Поэтому он был всегда нацелен на цель и всегда попадал в точку. I just heard some devotees talking. They had their householders, very long time devotees, and they were living a little separately, trying to, develop their material life, but they weren't feeling very satisfied. Я слышала многих преданных, которые ведут домашнее хозяйство, что они пытаются как-то это все разъединить, и они не удовлетворены. And they went to see Bhakti Tirtha Maharaj when he was, just getting, leaving his body. И они хотели увидеть Бхакти-тирту с вами Махараджа, когда он оставлял свое тело. And they were asking him, like, for advice, what should they do with him? И они у него спросили совета, что им стоит делать. And he just said, keep the goal in mind. И он им сказал только одну вещь. Пожалуйста, держите цель в своем уме, в голове своей. And then, no matter what they ask him, he just said, keep the goal, keep the goal. И неважно, что они у него спрашивали, он повторял им одно и то же. Стремитесь к своей цели, держите ее в уме, цель. And then it kind of sunk in. And then they realized the goal of their life was to, become Krishna conscious. Nothing else. И тогда они поняли, что единственная цель жизни – это стать сознающим Кришну и ничего другого. And when they got that fixed in their mind, then everything started falling into place and their life became very nice. And spiritual practice of preaching, everything was, and keep the goal as Krishna. И когда это зафиксировалось у них в уме, их жизнь поменялась, она стала более счастливой, они начали проповедовать, у них все пошло как нужно. Okay. Why are we chanting? We want to develop love for Krishna. And the goal is to just chant, nothing else.
Почему мы повторяем имена Бога? Мы хотим каких-то отношений, создать отношения с Кришной. Okay. Devasayat in Kabul. Otherwise, people want so many things. They just distracted by all their senses constantly. It's also stated in Gita 6:22, Yasmin Stitona Dukena Gurunapi Vichayate. Even if he suffers some reversals in life, the devotee is never agitated. Therefore, whoever takes shelter of a great soul or a devotee becomes pacified. In the Chaitanya Charitamrita Madhya 19:149, Krishna Bhakta Nishkama Ataiva Shanta. A devotee of Lord Krishna is always peaceful because he has no desire, whereas the yogis, karmis, and gyanis have so many desires to fulfill. Об этом также говорится в другом месте Бхагавадгиты 6.22. С каким бы жизненными невзгодами не сталкивался преданный, он всегда остается невозмутимым. Поэтому каждый, кто принял покровительство великой души, великого предана, обретает покой и умиротворение. В Читании Чаритамрите, Мадья Лила 19.149 сказано: преданный Господа Кришны всегда умиротворен, ибо в отличие от йога в карме и гьяне не имеет желания. So just go to that verse too. That's well known. Krishna Bhakta Nishkama Ataiva Shanta. Bhukti Mukti Siddhikami Sakale Ashanta. Because a devotee of Krishna is desireless, he's peaceful. Fruitive workers desire material enjoyment. Gyanis desire liberation. And yogis desire material opulence. Therefore, they are all lusty and cannot be peaceful. Какими бы жизненными невзгодами не сталкивался преданный, он всегда остается невозмутимым. И поэтому каждый, кто принял покровительство великой души, великого предана, обретает покой и умиротворение. Преданный Господа Кришны всегда умиротворен, ибо в отличие от йога, карми и гьяни не имеет желания. Bhukti, Mukti, Siddhi. Those are the basic categories of material desire. Just lusty desires for gross enjoyment, and then liberation, or siddhi, mystic powers. Mystic powers is it's very similar to wanting to get rich and famous. They want to be the controller. They want to be the big man. The devotee is trying to become a small man. Trying to become the servant of Krishna. Все люди хотят каких-то мистических способностей, чтобы стать очень великими, большими людьми, а преданные, наоборот, они хотят стать маленькими, они хотят только подчиняться Кришне. Марадж прочитал Мадья Лилу и читание Чаритамриту 19.149, вот я нашла перевод. Поскольку преданный Кришне свободен от всех желаний, он умиротворен. В отличие от него, карми, одержимы желанием материальных удовольствий, гьяни стремятся к освобождению, а йоги к материальным достижениям. Все они обуреваемы материальными желаниями и потому не способны обрести умиротворение. One may argue that devotees also have desire, for they want to go back home, back to Godhead, but that does not agitate the mind. Although he wishes to go back to Godhead, a devotee is satisfied in any condition of life. Consequently, the word mahan mana is used in this verse to indicate that the reservoir of water was as calm and quiet as the mind of a great devotee.
Нам могут возразить, сказав, что у преданных есть желание, они хотят вернуться домой к Богу. Но это желание не возбуждает ум преданного. Хотя преданный хочет вернуться к Богу, он остается удовлетворенным при любых обстоятельствах. Таким образом, слово махан мана, употребленное в этом стихе, указывает на то, что увиденный прачетами водоем был так же спокоен, как и тих, как ум великого преданного. Nila Raktot Palamboja Kalarendi Varakaram Hamsa Sadasa Chakrava Karandava Nikujita. In that great lake, there were different types of lotus flowers. Some of them were bluish, some of them were red, some of them grew at night, some of them day, and some like Indravara lotus flower in the evening. Combined together, the lotus flowers filled the lake so that the lake appeared to be a great mine of such flowers. Consequently, on the shores, there were swans and cranes and chakravaka, karandava, and other beautiful water birds standing around. В этом огромном озере росли лотосы разных видов. Один из них были голубыми, а другие красными. Одни распускались ночью, другие днем, а третьи, такие как лотос Индивара, вечером. Озеро так заросло лотосами, что казалось неисчерпаемым месторождением этих цветов. Неудивительно, что на берегах этого озера обитало множество лебедей, цапель, чакравак, карандав и других чудесных водоплавающих птиц. Krishna is so, amazing. There's so many varieties of everything. There's a lake in one city in China, said to be the most beautiful city, Hangzhou. There's a big park, a very big lake. And in one section, there's a lotus garden with 1,000 different kinds of lotuses. One king built that. Кришна, он настолько многогранен, и у него столько много разных вариаций всего. В Китае есть озеро в одной из провинций, где растут очень необычайное количество лотосов разных видов. Это один из королей создал это озеро. The word akaram, mine, is significant in this verse. For the reservoir of water appeared like a mine from which different types of lotuses were produced. Some of the lotus flowers grew during the day, some at night, some in the evening, and accordingly they had different names and different colors. All these flowers are present in the lake, and because that lake was so calm and quiet and filled with lotus flowers, superior birds like swans, chakravakas, and karandavas stood in the shores and vibrated their different songs, making the entire scene attractive and beautiful. As there are different types of human beings, according to the association of the three qualities of material nature, there are similarly different types of birds, bees, trees, etc. Everything is divided according to the three qualities of material nature. Birds like swans and cranes, who enjoy clear waters and lotus flowers, are different from crows who enjoy filthy places. Similarly, there are persons who are controlled by the modes of ignorance and passion, and those who are controlled by the mode of goodness. The creation is so varied that there are various varieties found in every society. Thus, on the bank of the lake, all the superior boards live to enjoy the atmosphere created by the great reservoir filled with lotus. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «акара» – месторождение.
Оно указывает на то, что увиденный прачетами водоем был похож на месторождение лотосов. Одни лотосы распускались днем, другие ночью, третьи вечером, поэтому у них были разные названия, разные цвета. Поверхностность этого тихого и спокойного озера была покрыта лотосами, а на его берегах обитали благородные птицы, лебеди, чакраваки, карандавы. И их чудесное пение придавало картине, открывшейся перед прачетами, особую прелесть. Птицы, пчелы, деревья и так далее, так же, как и люди, делятся на различные категории в зависимости от того, под влиянием каких гун материальной природы они находятся. Все в этом мире делится в соответствии с тремя гунами материальной природы. Такие птицы, как лебеди и цапли, наслаждающиеся прозрачной водой озер и играющие цветами лотоса, не похожи на ворон, которые предпочитают крыться в отбросах. Подобно этому одни люди находятся под влиянием гун невежества и страсти, а другие под влиянием гуны благости. Материальный мир исполнен разнообразия, и в пределах каждого класса можно встретить самых разных живых существ. Итак, на берегу этого проросшего лотосами озера жили, наслаждаясь царившей в этом месте атмосферой, все благородные виды птиц. Mata Brahmada Sosvarya Rista Roma Latan Gripan Padma Kosha Rajo Dikshu Vikshi Pat Pavanotsavam. There were varieties of trees and creepers on all sides of the lake, and there were mad bumblebees humming all about. The trees appeared to be very jolly due to the sweet humming of the bumblebees, and the saffron, which was contained in the lotus flower, was being thrown into the air. All these created an atmosphere that appeared just like a festival were taking place. По берегам озера росли разнообразные деревья, увитые лианами, вокруг которых кружились опьяненные шмели. Деревья, казалось, с радостью внимали мелодичному гудению шмелей, а цветы лотоса наполняли воздух шафрановой пыльцой. Все это создавало атмосферу праздника. Trees and creepers are also different types of living beings. When bumblebees come into trees and creepers to collect honey, certainly such plants become very happy. On such an occasion, the wind also takes advantage of the situation by throwing pollen or saffron contained in the lotus flower. All this combines with the sweet vibration created by the swans and the calm of water. The Prachetas considered such a place to be like a continuous festival. From this description, it appears that the Prachetas reached Shivaloka, which is supposed to be situated near the Himalayan mountain. Деревья и лианы тоже являются живыми существами. Когда на них садятся шмели, чтобы собрать мед, они, безусловно, очень радуются этому, а ветер, пользуясь случаем, разносит вокруг шафрановую пыльцу из цветков лотоса. Эту картину дополняют крики лебедей, скользящих по глади озера. Как показалось прачетам, над озером царила атмосфера нескончаемого праздника. Из этого описания явствует, что прачеты достигли Шивалоки, которая, по свидетельству шастр, находится у подножия Гималайских гор. I took a little break. Now I need a quick break. It's because we're starting early for me. 5 minutes, maybe a little more. Okay, welcome back. Text 23. Tatra Gandharvam Akarnya Divyamarga Manoharam. Visis Mu Rajaputraste
Mridanga Ana Vadyanu. The sons of the king became very much amazed when they heard vibrations from various drums and kettle drums, along with other orderly musical sounds pleasing to the ear. Сыновья царя были изумлены, услышав бой барабанов, гром литавр и другие радующие слух мелодичные звуки, издаваемые музыкальными инструментами. In addition to the various flowers and living entities about the lake, there were many musical vibrations. The void of the impersonalist, which has no variegatedness, is not at all pleasing compared to such a scene. Actually, one has to attain the perfection of Satchit Ananda. 5.1 Bhagavatam or Brahma Samhita. Eternity, bliss, and knowledge. Because the impersonalists deny these varieties of creation, they cannot actually enjoy transcendental bliss. The place where the Prachetas arrived was the abode of Lord Shiva. Impersonalists are generally worshippers of Lord Shiva, but Lord Shiva is never without variety in his abode. Thus, wherever one goes, whether to the planet of Lord Shiva, Lord Vishnu, or Lord Brahma, there is a variety to be enjoyed by persons full in knowledge and bliss. Помимо того, что озеро было усыпано цветами лотоса, на его берегах обитало множество живых существ. Над озером постоянно звучали чудесные мелодии. Можно ли сравнить подобную сцену с лишенной разнообразия безрадостной пустотой, о которой твердят имперсоналисты? На самом деле предназначение живого существа заключается в том, чтобы достичь совершенства сачитананды, вечности, блаженства и знания. Поскольку имперсоналисты отрицают разнообразие творения, они лишены возможности испытывать трансцендентное блаженство. Место, куда пришли прачеты, было обителью Господа Шивы. Имперсоналисты, как правило, поклоняются Господу Шиве, однако обитель Господа Шивы отнюдь не лишена разнообразия. Так что, куда бы ни попал человек, на планету Господа Шивы, Господа Вишну или Господа Брамы, он найдет там разнообразие, которым наслаждаются те, кто обрел знание и блаженство. Wait a minute. Taryeva sarasastasman niskramantam sahanugam upagiyamanam amara pravaram vibudangadi gai kaptahema nikayabam shiti kantam trilochanam prasadam samukam viksha prameyor prameyor jata kotika. The Prachetas were fortunate to see Lord Shiva, the chief of the demigods, emerging from the water with his associates. His bodily luster was just like molten gold, his throat was bluish, and he had 3 eyes, which looked very mercifully upon his devotees. He was accompanied by many musicians who were glorifying him. As soon as the Prachetas saw Lord Shiva, they immediately offered their obeisances at the lotus feet of the Lord. Haribol? Харе Кришна. Прачетам выпала огромная удача. Они увидели Господа Шиву, главного из полубогов, который вышел из воды вместе со своей свитой. Его тело сияло, как расправленное золото, горло было синеватого оттенка, а 3 его глаза милостиво взирали на тех, кто ему поклонялся. Господа Шиву сопровождали прославлявшие его певцы и музыканты. Увидев Господа Шиву, изумленные прачеты тут же выразили ему почтение по лотосным стопам владыки. The word
Vibhudang Nugai indicates that Lord Shiva is always accompanied by the denizens of the higher planets, known as the Gandharvas and Kinnaras. They are very expert in musical science, and Lord Shiva is worshipped by them constantly. In pictures, Lord Shiva is generally painted white, but here we find the color of his skin is not exactly white, but like molten gold, or a glowing yellowish color, because Lord Shiva is always very, very merciful. His name is Asutosh. Amongst all the demigods, Lord Shiva can be pacified even by the lowest class of men, who need only to offer him obeisances and leaves of bale tree. Thus his name is Asutosh, which means that he is pleased very quickly. Слово Вибуда Нугаи указывает на то, что Господа Шиву повсюду сопровождают обитатели высших планет Гандарвы и Кинары. Искусные певцы и музыканты, они всегда прославляют Господа Шиву. Как правило, Господа Шиву изображают белым, но из этого стиха мы узнаем, что у него на самом деле не белая, а скорее золотистая кожа, по цвету напоминающая расплавленное золото. Господь Шива всегда очень милостив, поэтому его называют Ашутоши. В отличие от других полубогов, умилостивить Господа Шиву могут даже люди самого низкого происхождения. Для этого достаточно склониться перед ним и предложить ему листья дерева бель. Имя Ашутоша означает, что Господу Шиве очень легко угодить. Now, most of the paintings I've ever seen of Lord Shiva are blue because they want to make people think he's Krishna. When I first met, На большинстве картин цвет Господа Шивы, он голубой, так как многие его воспринимают как Господа Кришну. but Shiva's kind of a golden color. It's not blue, but they're mixed up, you know, with Krishna. На самом деле его цвет не голубой, а золотистый. Just 1 minute. Somebody just came in. Generally, those who are very fond of material prosperity worship Lord Shiva for such benediction. The Lord, being very merciful, quickly awards all the blessings the devotee asks. The demons take advantage of his leniency and take benedictions from Lord Shiva, which can be very dangerous to others. For instance, Vrikasura took a benediction from Lord Shiva, by which he could kill everyone he touched on the head. Although Lord Shiva sometimes very liberally gives such benedictions to his devotees, the difficulty is that the demons, being very cunning, want to experiment improperly with such benedictions. For instance, after receiving this benediction, Vrikasura tried to touch the head of Lord Shiva. Devotees of Lord Vishnu, however, have no desire for such benedictions, and Lord Vishnu does not give his devotees benedictions that would cause disturbance to the world. Как правило, те, кто очень хочет достичь материального процветания, обращаются к Господу Шиве с просьбами помочь им в этом. Необыкновенно милостивый владыка легко дарует своим преданным все благословения, о которых они просят. Пользуясь его снисходительностью, демоны порой получают от Господа Шивы дары, которые представляют опасность для других. Например, по просьбе Врикасуры Господь Шива наделил его способностью убивать любого, чьей головы тот коснется. Временами Господь Шива очень щедро раздает своим преданным такие благословения, но беда в том, что у коварных демонов нередко возникает желание воспользоваться ими неподобающим образом.
Так Рикасура, получив это благословение, попытался дотронуться до головы самого Господа Шивы. Что же касается преданных Господа Вишну, то они никогда не просят у него подобных благословений, да и сам Господь Вишну никогда не награждает своих преданных способностями, которые могут причинить беспокойство всему миру. The tan prapanarti haro Bhagavan Dharma Vatsala Dharma Gyan Shila Sampanam Pritan Vachaha. Lord Shiva became very pleased with the Prachetas because generally Lord Shiva is a protector of pious persons, the persons of gentle behavior. Being very much pleased with the princes, he began to speak as follows. Господь Шива остался доволен прачетами, потому что он всегда покровительствует добродетельным и благонравным людям. Очень довольный сыновьями царя, Господь Шива обратился к ним с такими словами. The Supreme Personality of Godhead, Vishnu or Krishna, is known as Bhakta Vatsal. And herein we find Lord Shiva described as Dharma Vatsal. Of course, the word Dharma Vatsal refers to the person who lives according to the religious principle. That is understood. Nonetheless, these two words have additional significance. Sometimes Lord Shiva has to deal with persons who are in the mode of passion and ignorance. Such persons are not always very much religious, but since they worship Lord Shiva for some material profit, they sometimes obey the religious principles. As soon as Lord Shiva sees that his devotees are following religious principles, he blesses them. The Prachetas, sons of Prachini Bhatti, were naturally very pious and gentle, and consequently Lord Shiva was immediately pleased with them. Lord Shiva could understand that the princes were sons and Vaishnavas, and as such, Lord Shiva offered prayers to the Supreme Personality of Godhead as follows. Верховную личность Бога Вишну или Кришну называют Бхактаватсалой, а Господа Шива в этом стихе именуют Дharmavатсалой. Разумеется, слово Дharmavатсала прежде всего называет тех, кто живет в соответствии с религиозными заповедями. Это понятно, однако у этих двух слов есть также другое значение. Иногда Господу Шиве приходится иметь дело с людьми, находящимися под влиянием гунь страсти и невежества. Такие люди обычно не слишком религиозны и благочестивы, они следуют религиозным принципам лишь тогда, когда поклоняются Господу Шиве ради тех или иных материальных благ. Стоит Господу Шиве увидеть, что его преданные соблюдают законы религии, как он тут же дает им свои благословения. Прачеты, сыновья Прачинабари, от природы были очень добропорядочными и праведными людьми, поэтому им не составило труда угодить Господу Шиве. Зная, что царевичи были потомками вайшнавов, Господь Шива вознес молитву Верховной Личности Бога. Yuyam Vedi Sadaputra Viditam Yas Chikirshitam Anugrahaya Bhadrambha Eva Me Darshanam Kritam. Lord Shiva said, "You are all the sons of King Prachinibhati, and I wish all good fortune to you. I also know what you are going to do, and therefore I am visible to you just to show my mercy on you." Господь Шива сказал: «О сыновья Причинабхари, пусть вам не всем сопутствует удача, пусть вам во всем сопутствует удача, зная о ваших намерениях. Я предстал перед вами, чтобы оказать вам милость». By these words, Lord Shiva indicates that what the princes were going to do was known to him. It is a fact that they were going to worship Lord Vishnu by severe austerities and penances. Knowing this fact, Lord Shiva immediately became very pleased
as apparent by the next verse. This indicates that a person who is not yet a devotee of the Supreme Personality of Godhead, but who desires to serve the Supreme Lord, receives the benedictions of the demigods, headed by the chief demigod, Lord Shiva. Thus, a devotee of the Lord does not need to try to please the demigods separately. Simply by worshiping the Supreme Lord, a devotee can please all of them. Nor does he have to ask the demigods for material benedictions, for the demigods, being pleased with the devotee, automatically offer him everything he needs. Из этого стиха явствует, что Господь Шива знал о намерениях царевичей. Они и в самом деле собирались поклоняться Господу Вишну, совершая суровые аскезы. Поняв это, Господь Шива, как видно из следующего стиха, остался очень доволен ими. Отсюда следует, что тот, кто еще не стал преданным Верховного Господа, но хочет служить ему, получает благословение всех полубогов во главе с Господом Шивой. Поэтому преданному Господу не нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы доставить удовольствие полубогам. Просто поклоняясь Верховному Господу, преданный удовлетворяет всех полубогов. Незачем ему просить у полубогов и материальных благ, так как полубоги, довольные преданными, сами обеспечивают их всем необходимым. Полубоги – это слуги Господа, и потому они готовы помочь преданному при любых обстоятельствах. By these words, Lord Shiva indicates that Therefore, Shri Bilva Mangal Thakur said that if one has unalloyed devotion to the Supreme Lord, the goddess of liberation is ready to serve him, to say nothing of the gods of material opulences. Indeed, all the demigods are simply waiting for the opportunity to serve the devotee. Thus, there is no need for a devotee of Krishna to endeavor for material opulence or liberation. By being situated in the transcendental position of devotional service, he receives all the benefits of Dharma, Artha, Kama, and Moksha. Вот почему Шива Балвамангала Такур говорит, что чистому преданному Господа готова служить сама богиня освобождения, не говоря уже о полубогах, дарующих материальные блага. На самом деле все полубоги ищут случая служить преданному Господа Кришны. Поэтому преданному не нужно прилагать усилия для того, чтобы получить те или иные материальные блага или обрести освобождение. Занимаясь преданным служением, преданный достигает трансцендентного уровня и получает все блага, которые можно обрести на пути Дharмы, Артхи, Камы и Мокши. Yat param ramasa saksat Sri Gunaj Jiva Samgitat Bhagavantam Vasudevam Prapana Sapriyo Hime. Jiva continued. Any person who has surrendered to the Supreme Personality of Godhead Krishna, the controller of everything, material nature as well as the living entity, is actually very dear to me. Господь Шива продолжал. Любой, кто предастся Верховной Личности Бога Кришне, повелителю всего сущего, владыке материальной энергии живых существ, становится по-настоящему дорог мне. Now Lord Shiva explains the reason he has personally come before the princes. It is because the princes are devotees of Lord Krishna. As stated in Bhagavad Gita, Bahunam Jamanamante Ganamam Vapabhate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sadurlabha. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders to me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. Господь Шива объясняет здесь, почему он предстал перед царевичами. Причина этого в том,
что царевичи были преданными Господа Кришне. В Бхагавадгите 7.19 сказано: «Пройдя через множество рождений и смертей, по-настоящему мудрый человек предается мне, поняв, что я причина всех причин и все сущее». Такая великая душа встречается очень редко. Lord Shiva is rarely seen by common men. Similarly, a person who is fully surrendered unto Vasudeva Krishna is also very rarely seen, because a person who is fully surrendered unto the Supreme Lord is very rare. Samahatma Sadurlabha. Consequently, Lord Shiva came especially to see the Prachetas because they were fully surrendered to the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. Vasudeva is also mentioned at the beginning of Srimad Bhagavatam in the mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Since Vasudeva is the ultimate truth, Lord Shiva openly proclaims that one who is a devotee of Lord Vasudeva, who is surrendered to Lord Krishna, is actually very dear to him. Lord Vasudeva Krishna is worshipful not only by ordinary living entities, but by demigods like Lord Shiva, Lord Brahma, and others. Yam Brahma, Varun Indra, Rudra, Maruta, Stunvanti, Divyai, Stavai. 12th canto, 13th chapter. Krishna is worshipped by Lord Brahma, Lord Shiva, Varuna, Indra, Chandra, and all other demigods. That is all the situation with the devotee. Indeed, one who takes to Krishna consciousness immediately becomes very dear to anyone who is simply finding out and beginning to understand what Krishna consciousness actually is. Similarly, all the demigods are also trying to find out who is actually surrendered to Lord Vasudeva. Because the Pracheta princes were surrendered to Vasudeva, Lord Shiva willingly became forth to see them. Обыкновенным людям редко выпадает удача увидеть Господа Шиву, так же, как и чистого преданного Васудева Кришны. Ибо те, кто полностью предался Верховному Господу, редко встречаются в этом мире. Царь Махатма Судурбалах. Из этого можно заключить, что Господь Шива не случайно появился перед прачетами. Он пришел к ним только потому, что они были безраздельно преданы Верховной Личности Бога Васудеве. Имя Васудева также упоминается в мантре, в которой начинается Шримад Бхагаватам Ом Намо Бхагавате Васудевая. Васудева – это высшая истина, поэтому Господь Шива открыто провозглашает, что ему очень дорог каждый, кто предан Господу Васудеве, кто вручил себя Господу Кришне, Господу Васудеве. Кришне поклоняются не только обыкновенные или живые существа, но и полубоги, такие как Господь Шива, Господь Брахма и другие. Бхагаватам 12.13.1. Кришне поклоняется Господь Брахма, Господь Шива, Варуна, Индра, Чандра и все остальные полубоги. То же самое относится и к преданным Господа. Человек, обратившийся к сознанию Кришны, сразу же становится дорог каждому, кто пытается узнать или начинает понимать, что представляет собой сознание Кришны. Соответственно, все полубоги стараются найти тех, кто действительно предан Господу Васудеве, поскольку прачеты были преданными Васудеве. Господь Шива сам захотел встретиться с ними. Lord Vasudeva Krishna is described in Bhagavad Gita as Purushottama. Actually, he's the enjoyer, Purusha, and the supreme Uttama as well. He's the enjoyer of everything, the Prakriti and the Purusha. Being influenced by the three modes of material nature, the living entity tries to dominate material nature, but actually, he is not the Purusha, but Prakriti, as described in Bhagavad Gita. Aparyayam itastvanyam prakritim vidi me param. Thus, Jiva, or living entity, is actually Prakriti, or the original energy of the Supreme Lord. Being associated with the material energy, he tries to lord it over the material nature.
В Бхагавадгите Господь Васудева или Кришна называет Пурушаттамой. Он истинный, наслаждающий Пуруша, а Всевышний Утама. Он наслаждается всем и Пракрити, и Пурушей. Находясь под влиянием трех материальных гун, живое существо пытается господствовать над материальной природой, но в сущности оно не является Пурушей, наслаждающимся. Живое существо принадлежат Пракрити, о чем сказано в Бхагавадгите. Таким образом, джива – живое существо, на котором на самом деле представляет собой Пракрити, програничную энергию Верховного Господа. Но пока оно находится в контакте с материальной энергией, оно пытается господствовать над материальной природой. You want to make it a sad place. You will make it a sad place for yourself. As stated in Bhagavad Gita 15:7, my Mavamso, Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana, Manak Snastani Indriyani, Prakriti Stani Karshati. To make your home. The living entity in this conditioned world are my eternal fragment parts due to conditioned life. They're struggling very hard with the six senses, which include the mind. Very important verse there. Who is living in that home? Destroy you. Destroy. Please decide to make your home a happy place. Подтверждение этому мы также находим в Бхагавадгите 15.7. Живые существа в этом обусловленном мире, мои вечные частицы, находясь в обусловленном состоянии, они ведут отчаянную борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится и ум. That our leaders tell us because they lied about COVID, they lied about Russia collusion, they lied about the Ukraine impeachment trial. It's dishonesty when it comes to the Azov battalion. The Azov battalion has been removed. By endeavoring to dominate material nature, the living entity simply struggles hard for existence. Indeed, he struggles so hard to enjoy himself that he cannot even enjoy the material resources. Thus, he is sometimes called Prakriti or Jiva, for he is situated in the marginal potency. When the living entity is covered with the three modes of material nature, he's called Jiva Samgita, Samgita. There are two kinds of living entities, Chara and Achara. Chara refers to those who have fallen down and become conditioned, and Akshara refers to those who are not conditioned. The vast majority of living entities live in the spiritual world and are called Akshara. They are in the position of Brahman, pure spiritual existence. They are different from those who have been conditioned by the three modes of material nature. Пытаясь утвердить свое господство над материальной природой, дживы вступают в тяжелую борьбу за существование. Эта борьба за наслаждение отнимает у живого существа столько сил, что оно практически не может по-настоящему наслаждаться ресурсами материальной природы. Поэтому живое существо иногда называют пракрити или дживой, имея в виду, что оно относится к пограничной энергии Господа. Когда живое существо покрыто тремя гунами материальной природы, его называют джива самджинита. Есть два вида живых существ. Одних называют кшара, а других акшара. Кшара – это те, кто попал в материальный мир и ведет обусловленное существование, а акшара – это те, кто обусловлен, кто не обусловлен. Подавляющее большинство людей, живых существ, находится в духовном мире и относятся к категории акшара. Они пребывают на уровне брамана, чистого духовного бытия, и отличены от тех, кто обусловлен тремя гунами материальной природы. Being above both Chara and Akshara, Lord Krishna Vasudeva is described in Bhagavad Gita as Purushottam. Impersonalists may say that Vasudeva is the impersonal Brahman, but actually the impersonal Brahman is subordinate to Krishna.
is also confirmed in Bhagavad Gita. Brahmano hi pratishtaham. Господь Кришна Васудева является владыка как Шар, так и Акшар. Поэтому в Бхагавад-гите 15.18 его называют Пуруша Тамой. Имперсоналисты утверждают, что Васудева – это безличный браман. Но на самом деле, согласно Бхагавад-гите 14.27, безличный браман подчинен Кришне. То, что Кришна... So that verse is, I am the source of the impersonal Brahman. Я источник безличного брамана. Это Бхагавад-гита 14.27. The foolish Mayavadis, they think that Krishna manifested out of the Brahman. Майявады, они думают, что Кришна, он находится, он отличен от брамана. But that's like saying that the light fixture came out from the glow of the light bulb. Что он происходит из брамана, сам Господь Кришна. The light of the light fixture comes from the light bulb. Свет исходит из лампочки. Not that from the light comes all these other things. When you see the light, then you can't see anything else either. Когда ты видишь свет, ты не видишь саму лампу. Also, we can turn off the light, or we can block the light with sunglass or with paper. But the light is still there. If we turn off the Также мы light, можем, the light bulb is still there. также мы можем выключить свет, мы можем перекрыть свет какой-то бумажкой или газетой, но этот свет все еще там, так же, как и сама лампа. Krishna as the source of the impersonal Brahman is also confirmed in the Brahma Samhita 540. Yasya Prabha Prabhato Jagadanda Koti. The impersonal Brahman is nothing but the effulgent or bodily rays of Krishna. And in those bodily rays, there are innumerable universes floating. Thus, in all respects, Vasudeva Krishna is the Supreme Lord, and Lord Shiva is very satisfied with those who are completely surrendered to him. Complete surrender is desired by Krishna, as he indicates in the last chapter of the Bhagavad Gita. Sarva dharmam parityajya mamekam sharanam vraja. The word sakshat, meaning directly, is very significant. There are many so-called devotees, but actually they are only karmis and gyanis, for they are not directly devotees of Lord Krishna. The karmis offer results of their activities to Lord Vasudeva, and this offering is called karmarpanam. These are considered to be fruitive activities. For the karmis consider Lord Vishnu to be one of the demigods like Lord Shiva and Lord Brahma. Because they consider Lord Vishnu to be on the same level with the demigods, they contend that surrendering the demigods is as good as surrendering to Vasudeva. This contention is denied herein, because if it were true, Lord Shiva would have said that surrender unto him
Lord Vasudeva, Vishnu, or Brahma is the same. However, Lord Shiva does not say this because he himself surrenders unto Vasudeva, and whoever else surrenders unto Vasudeva is very, very dear to him. This is expressed herein openly. То, что Кришна является источником безличного Брамана, подтверждается Брахма Самхите 5.40. Безличный Браман – это сияние Кришны, лучи, исходящие из его тела, и в этих лучах плавают бесчисленные вселенные. Таким образом, Васудева Кришна со всех точек зрения является Верховным Господом, и Господь Шива очень доволен теми, кто всецело предан Ему. В последней главе Бхагават-гиты 18.66 Кришна сам говорит, что Он хочет, чтобы каждое живое существо безраздельно предалось Ему Сарвадармам Паридяджа Мамыкам Шаранам Раджа. В этом стихе большую смысловую нагрузку несет также слово «сакшат», что значит «непосредственно». Есть много так называемых преданных, которые на самом деле являются карми и гьяни, так как они не преданы непосредственно Господу Кришне. Иногда карми жертвует плоды своего труда Господу Васудеве, и такое подношение называется кармарпанам. Однако этот акт относится к кармической деятельности, поскольку карми считает Господа Вишну одним из полубогов, ставя его на один уровень с Господом Шивой и Господом Брамой. Уравнивая Господа Вишну с полубогами, они заявляют, что поклоняться полубогам – это то же самое, что поклоняться Васудеве. Данный стих опровергает эти представления. Если бы они соответствовали действительности, Господь Шива сказал бы, что неважно, кому поклоняется человек – Господу Шиве, Господу Васудеве, Вишну или Браме. Но Господь Шива не говорит этого, потому что Он сам поклоняется Васудеве, и Ему очень дорог каждый, кто предан Васудеве. Он прямо говорит об этом в данном стихе. Итак, человек, преданный Господу Кришне, гораздо дороже Господу Шиве, чем тот, кто предан Ему самому. This is expressed herein openly. The conclusion is that a devotee of Lord Shiva is not dear to Lord Shiva, but a devotee of Lord Krishna is very dear to Lord Shiva. Он прямо говорит об этом в данном стихе. Так, человек, преданный Господу Кришне, гораздо дороже Господу Шиве, чем тот, кто предан самому Шиве. Swadharman nishta satta janmani puman virinshatam eti tatak paramam avyakritam bhagavatota vaishnavam padam yataham vibuddha kalat yaye. A person who executes his occupational duty properly for 100 births becomes qualified to occupy the post of Brahma. And if he becomes more qualified, he can approach Lord Shiva. The person who is directly surrendered to Lord Krishna or Vishnu in unalloyed service is immediately promoted to the spiritual planets. Lord Shiva and other demigods attain these planets after the destruction of the material world. Тот, кто в течение 100 жизней добросовестно выполнял все предписанные обязанности, может занять пост Брамы. Поднявшись на более высокий уровень, он может стать одним из приближенных Господа Шивы. Но тот, кто вручил себя Господу Кришне или Вишну и целиком посвятил себя чистому преданному служению Ему, сразу переносится на духовные планеты. Господь Шива и другие полубоги достигают этих планет только после уничтожения материального мира.
So sometimes it says if one is a perfect brahmachari for 100 lifetimes, he can become Lord Brahma. Некоторые говорят, что если ты будешь хорошим брамачари, то ты можешь занять пост Брамы. Then it says, if you're more qualified, you can approach Lord Shiva, not become Lord Shiva. А дальше сказано, что если ты будешь более квалифицирован, ты можешь стать одним из приближенных Господа Шивы, но не самим Господом Шивы. That we want to become servants of Krishna. We don't need a high position of Lord Brahma. Мы хотим служить Кришне, нам не нужна высокая позиция Господа Брамы. This verse gives an idea of the highest perfection of the evolutionary process. It's described by the Vaishnava poet Jayadev Goswami. Pralaya Payodi Jale Ritavana Sivedam. Let us begin tracing the evolutionary process from the point of devastation, when the whole universe is filled with water. At that time, there are many fishes and other aquatics, and from these aquatics evolve creepers, trees, etc. From these insects and reptiles evolve, and from them birds, beasts, and other human beings, and finally civilized human beings. Now the civilized human being is at a junction where he can make further evolutionary progress in spiritual life. Here it is stated, Swadharma Nishta, that when a living entity comes to the civilized form of life, there must be Swadharma, social division according to one's work and qualifications. В этом стихе рассказывается о высшей ступени эволюции. Поэт Вайшнав Джайадева Госвами говорит: рассмотрим процесс эволюции с момента разрушения Вселенной, пралай, когда вся Вселенная затоплена водой. На этом этапе существуют только рыбы и другие обитатели вод. В процессе эволюции обитатели вод становятся растениями, деревьями и так далее. Из них, в свою очередь, развиваются насекомые, пресмыкающиеся, которые затем превращаются в птиц, животных, людей и, наконец, цивилизованных людей. Цивилизованный человек – это переходное звено цепи эволюции, так как в этой ступени может начаться духовное развитие живого существа. В данном стихе сказано, что в цивилизованном человеческом обществе должна существовать свадхарма, то есть деление людей на сословия в соответствии с родом их деятельности и качествами. So these social divisions are there even here in Ghana. They have ant hills that are really big, 1 meter to even 3 meters high. Made by ants. What is 3 meters high? Ants, you know, they're little insects. Что-то может стать высотой в 3... муравьи могут построить что-то высотой в 3 метра даже. And even amongst the ants, they have a queen, they have workers, they have soldiers, they have storekeepers, they have all kinds of different divisions, but somehow they're just born for it, and you know, everybody is completely satisfied, and because they're just guided by the super soul, not by a crazy mind, they all just do what they're supposed to do.
Я думаю, говорится о муравейнике. У них есть своя королева, у них есть свои какие-то законы, и они подчиняются этим законам, а не сумасшедшему какому-то своему уму. Chaturvarnam mayashishtam guna karma vibhagasha. According to the three modes of material nature and the work ascribed to them, the four divisions of human society were made by me. Об этом также говорится в Бхагаватгите 4.13. В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, я разделил человеческое общество на 4 сословия. In civilized human society, there must be divisions of Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Sudra, and everyone must properly execute his occupational duty in accordance with his division. Here it is described Swadharma Nishta. That does not matter whether one is a Brahmin, Kshatriya, Vaishya, or Sudra. One sticks to his position and properly executes his particular duty. He's considered a civilized human being. Otherwise, he is no better than an animal. It is also mentioned herein that whoever executes his occupational duty for 100 births, for instance, if a Brahmana continues to act as a Brahmana, becomes eligible for promotion to Brahma Loka, or the planet where Brahma lives. Here, there is also a planet called Shiva Loka, or Sada Shiva Loka, which is situated in a marginal position between the spiritual and material world. If after being situated in Brahma Loka, one becomes more qualified, he is promoted to Sada Shiva Loka. В цивилизованном обществе должны существовать сословия браманов, кшатриев, вайшьев и шудр. И каждый человек должен добросовестно исполнять предписанные ему обязанности. Как сказано в этом стихе, Свадхарма Ништха, не имеет значения, какое положение занимает человек, является ли он браманом, кшатрием, вайшьей или шудрой. Того, кто знает свое положение в обществе и добросовестно выполняет свои обязанности, называют цивилизованным человеком. В противном случае человек мало чем отличается от животного. В этом стихе говорится, что каждый, кто исполняет предписанные обязанности свадхарму в течение 100 жизней, например, если браман на протяжении 100 жизней действует, как подобает браману, становится достойным того, чтобы попасть на Брамалоку, планету Господа Брамы. Существует также планета, называемая Шивалокой или Садашивалокой, которая находится на границе духовного и материального мира. Когда обитатели Брамалоки достигают еще более высокого уровня духовного развития, он переносится на Садашивалоку, а поднявшись на еще более высокую ступень, он может достичь Вайкунта-локи. In Brahmaloka, similarly, when one becomes even more qualified, he can attain the Vaikuntha Loka. And the Vaikuntha Lokas are targets for everyone, even the demigods. They can be attained by a devotee who has no desire for material benefit. As indicated in Gita 8:16, one who does not escape material miseries, even if he's elevated to Brahmaloka, Brahma Bhuvanaloka, Punarvitinarjuna. Similarly, one is not very safe, even if he's promoted to Shivaloka, because the planet of Shivaloka is marginal. However, if one attains Vaikuntha Loka, he attains the highest perfection of life and the end of the evolutionary process. Mamupecha Konteya Punarjanma Navidyate. In other words, it is confirmed herein that a person in the
human society who has developed consciousness must take to Krishna consciousness in order to be promoted to Vaikuntha Loka or Krishna Loka immediately after leaving the body. Taktva deham punarjanma naiti mam eti savarjuna. A devotee who is fully in Krishna consciousness, who is not attracted by any other loka or planet, including Brahma Loka and Shiva Loka, is immediately transferred to the Krishna Loka, mam eti. That is the highest perfection of life, of the evolutionary process. Вайкунта Локи – это цель, к которой стремится каждое живое существо, даже полубоги. Но достичь этих планет может только преданный, не ищущий материальной выгоды. Из Бхагавадгиты 8.16 мы узнаем, что на Брахмалоке живое существо продолжает испытывать материальные страдания. Даже положение обитателей Шивалоки нельзя назвать прочным, потому что Шивалока находится на границе между духовным и материальным миром. Но тот, кто попадает на Вайкунта Локу, достигает высшего совершенства и завершает свою эволюцию. Иными словами, в этом стихе Господь Шива говорит о том, что каждый человек, обладающий развитым сознанием, должен побудить в себе сознание Кришны. И тогда, оставив тело, он сможет перенестись на Вайкунта Локу или Кришна Локу. Бхагавадгита 4.9. Преданный, который полностью развил в себе сознание Кришны, которого не привлекают никакие другие локи или планеты, в том числе Брахма-лока или Шива-лока, сразу попадает на Кришна-лока, Мам-Ити. Это и есть высшее совершенство жизни и вершина процесса эволюции. Okay, spasibo. Lord Shiva ki jai. Really a lot of very, especially if you're trying to deal with Indians, but we don't need to preach this, but we have to have faith. Krishna is the supreme, even Lord Shiva. If you were to just read the Shiva Purana, he's so amazing, so powerful, so great that, he sounds just like Krishna, but doesn't have exactly everything of Krishna. But that doesn't, and then mostly they have material desires. So they think if they worship Shiva, he controls the material energy, Durga, and get whatever material benediction they want. But that won't do anybody any good. Господь Шива, он очень могущественный. Если мы прочитаем Шива Пурану, мы узнаем, что его качество очень-очень похоже на качество Кришны. Но все равно он не является Кришной. Но люди думают, что если они будут поклоняться Шиве, и так как его энергия Дурги, она главенствует над материальным миром, то они получат очень много всяких материальных благ. Но это неправильное мышление. So even the Beatles, they had a song, Can't Buy Me Love. I don't care so much for money because money can't buy me love. And they knew because they got a lot of money, but they still weren't satisfied. Даже у Битлз есть песня, Марачи спел, что несмотря на то, что они понимали, что несмотря на то, что у них было много денег, они все равно были не удовлетворены. Okay, thank you all very much. See you Tuesday. Krishna willing. Gaur Premanandi. Hari Go. Thank you very much. Nice to see these different faiths. Hare Krishna. I'm going to sign off.